Na moja kwa moja ninakunjua jamvi hili na taarifa kuwa wajumbe wa kujadili masuala yanayokumba sekta ya sukari nchini wametakiwa kuangalia kwa kina kiini na matatizo ya kilimo cha miwa na usagaji wa sukari mbele ya mswada ambao uko mikononi mwa Bunge kukamilika na kufanyiwa sheria. Kwa mengi zaidi nampisha mwanahabari wetu Dan Dunde na Bwayo akiwa katika kaunti ya Kakamega. Akihutubu kwenye kongamano la wajumbe katika chuo kikuu cha sayansi na teknolojia cha Masinde Muliro mjini Kakamega, Spika wa Bunge la Kitaifa ambaye ndiye aliyekuwa mgeni mheshimiwa amesema kuwa pana haja ya kusafisha sekta hiyo ya sukari, huku akitaka swala la ufutiliaji wa madeni kufanywa kwa njia inayostahili kisheria. Let's be here to talk seriously. Can the mill in Zoya that is 50 years old in its form produce sugar? Can the mill in Mumias that has been vandalized produce sugar? Do we allow private investors who have no nucleus to continue roaming everywhere, collecting your sugar cane without consequences? You need to have all those. The president has said very clearly, and I told him I was coming here, and he told me to wish you well. He supports and he will support the outcome of this meeting. Wetang'Ula vile amewataka magavana na wadau wengine kwenye sekta hiyo kuweka kando mabwenyenye walio na nia ya kupeleka chini sekta hiyo bila ya kujali uhusiano walio nao kwa minajili ya faida ya mkulima. This meeting must also come out, host governor, with a clear direction on how you are going to control rogue players in the industry. Because we have players in this industry who think that they own the industry and therefore will tremble and stumble and trod on everybody along the way. You must have clear regulations to control this industry. And I want to encourage governors, because farming is 90% a devolved function. The cane is grown in your jurisdictions. The poaching is done in your jurisdictions. If we do zoning, it will be in your jurisdictions. Gavana wa kaunti ya Kakamega Fernandez Barasa na naibu wake Aib Savula wakitaka kurejeshwa kwa bodi ya kusimamia masuala ya sukari nchini na pia mipaka ya kimaeneo ambayo iliondolewa na bunge la 11 bila kujua ingeathiri sekta hiyo. In the sugar growing regions, millions of rural families depended on it for livelihood. But as we speak now, the milling machines are on a historic 4 months hold. We have less sugarcane, an overflow of sugar in our markets, yet the prices of sugar are at a historic high. We want to tell Kenyans we are sorry as the 11th Parliament for having disbanded Kenya Sugar Board. We want Kenya Sugar Board back. Mwenyekiti wa muungano wa kiuchumi wa kaunti zilizoko katika ukanda wa Ziwa Victoria ambaye pia ni gavana wa Kisumu Peter Anyang' Nyong'o akisisitiza utekelezwaji wa ripoti ya jopo lililoundwa na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta mwaka wa 2019 akisema kuwa ina masuala yote yanayostahili kufufua sekta ya sukari nchini. So all actions we are taking today or discussing today are historical and have solutions which have been provided in this task force report. So we should not reinvent the wheel, but re-emphasize what has been done and commit government to what has been agreed upon, both by the interest groups in the sugar sector and by a sessional paper of the government. Ni mkutano ambao viongozi wamesema unafaa kuchukuliwa kwa umuhimu mkubwa na wahusika kutekeleza maoni yatakayotolewa kuinua sekta hiyo. Paul Otuoma ni gavana wa Busia. I don't know what is wrong, because
We cannot be speaking about the same thing for the last over 20 years. I hope that as we are gathered here today, it's going to be the turning point. It is not going to be another discussion where our people are really suffering. Naye mbunge wa Lurambi Askofu Titus Hamala akiwakilisha wabunge wenzake ametaka suala la uagizaji wa sukari nchini kufanyika kwa njia inayofaa na sio kutumika kama kizuizi cha kufanyia marekebisho viwanda pamoja na shughuli ya ukulima wa miwa nchini. They told me themselves and they were only doing 50 kg sacks, but in the supermarket there was the 2 packet 2 kg already on the shelf. It means they import, they repackage. They are simply using factories as godowns to bring sugar and then sell sugar, and that is the biggest enemy, because if we will only do importation at the expense of production, it means we are killing farmers. Kutokana na kongamano hili, huenda matatizo ambayo yamemsakama mkulima wa miwa pamoja na wote ambao ni wadau kwenye sekta hiyo yakatatuliwa. Nikiripotia habari za TV Magharibi kutoka Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia cha Masinde Muliro, loko mjini Kakamega, naitwa Dan Ndunde.